here you have the translation. You can translate. Да, сега ще прочетем превода на този стих. О Кешава, о Господари на Вселената, о Бог Хари, който си приел формата на Баларам, който държи Рао. Вечна слава, цялата слава на теб. Върху твоето брилянтно бяло тяло ти носиш одежди отцветени също като буреносен облак. И река Ямуна, която ти изплаши с ударите на твоето рао. Okay. So let's see the next one. You can read it? Is it visible? Fantastic. Now we will have a few that will have the same text. So I will change it now. When I change, you change. Okay? So we can chant this verse together.
Adi Lila chapter 5, text 5 says that Krishna and Balaram are one and the same identity. И така Ади Лила, глава 5, стих 5 казва, че Кришна и Баларам са една и съща личност. The only difference is in form. Единствената разлика е формата. Balaram is the first expansion of Krishna. Баларам е първото разширение на Кришна. And he assists the Lord in his transcendental pastimes. И той служи на Бога в неговите трансцендентални забавления. In the pastimes of Goloka, Balaram is the leader of the cowherd boys. В забавленията на Голока, Баларам е водачът на пастирчетата. So there is a pranam mantra to Balaram. Има една пранам мантра към Баларам. But probably it will not show the way it shows here. We are lucky. Balaram's mercy. You have the lotus feet and his pranam mantra. Това са неговите лотосови стъпала и пранам мантра. Okay, let's see whether we can do this. It's for everybody the first time, I think, this verse, right? But still we try. Okay. Ramala iritam kinkini kankanaham Ramala iritam kinkini kankanaham Ramala iritam kinkini kankanaham Shaladalaka kapulam kundala shri mukharam Shaladalaka kapulam kundala shri mukharam Shaladalaka kapulam kundala shri mukharam Suhinagiri manogyam nilamegam dararyam Suhinagiri manogyam nilamegam dararyam Suhinagiri manogyam nilamegam dararyam Balaram decorated with a glittering crown. Аз възхвалявам Бог Баларам, който е украсен с блестяща корона. Bracelets, tinkling ornaments, moving locks of hair on his cheeks. Гривни, звънтящи орнаменти, движещи се кичури коса на неговите бузи. Splendid earrings on his handsome lotus face and garments dark like monsoon clouds. Прекрасни обици на неговото красиво лотосово лице и украшения тъмни като мусонните облаци. Holding a great club and plough, fulfilling all desires.
държи огромен боздуган и рао и изпълнява всички желания. And handsome, like a mountain of ice and snow. И красив като планина от лед и сняг. So that is the pranam mantra. Anybody wants to learn, you can get it. Ако желаете да научите тази пранам мантра, всеки, който желае, може да я получи. It's from the Garga Samhita. Тази идва от Гарга Самхита. So we will continue with the chapter 5 of Chaitanya Charitamrita Adalila. И така продължаваме с пета глава на Адилила на Chaitanya Charitamrita. And there it says that Lord Krishna appeared in Navadvip as Lord Chaitanya and Balaram appeared with him as Lord Nityananda. А там се казва, че Бог Кришна се е появил в Навадвип като Бог Чайтаня, а Баларам се е появил като Бог Нитянанда. Lord Nityananda Prabhu, who is the same servitor of Godhead, Balaram, performs the same service to Lord Gauranga by constant association. Бог Нитянанда Прабhu, който е същият слуга на върховната личност Баларама, извършва същото служене към Бог Гауранга, като постоянно е с него. In order to serve Krishna, Balaram expands himself into 5 forms. За да служи на Кришна, Баларам се разширява в 5 форми. So here we have the verse, it's the next one, 7th verse, which describes the different forms. А тук е 7 стих от същата глава, където са описани различните форми. So, another verse to check. Още един стих да повторим. Sankarshana karana toyashai navudashai cha payodishai Sankarshana karana toyashai garvarashai cha payodishai Sheshashaya sanshakala sanitya Nandakya Rama Saranam Namastu Nandakya Rama Saranam Namastu May Sri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Нека винаги помня Шри Нитянанда Рам. Sankarshan, Sheshanaga, and the Vishnus who lie on the Karna ocean and Garbha ocean. Санкаршан, Шешанага и вишну формите, които лежат в Карана океана, Гарбова океана, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. И океанът от мляко са негови пълни части и части от неговите пълни части. So then we have here Prabhupada explains in the purport that Balaram expands himself into 5 different forms. И така в коментара си Шрила Прабхупада обяснява, че Баларам се разширява в 5 различни форми. The first one is Maha Sankarshan. Първата от тях е Маха Санкаршан. Then the second one is Karnaba Dishai, which is Mahavishnu. Втората е известна като Махавишну. And Mahavishnu expands himself into innumerable forms. А Махавишну се разширява в безброй много форми. And enters into each universe. И влиза във всяка вселена. So that is Garbhodakashai Vishnu. Това е Гарбhodakashai Вишну. Then this Garbhodakashai Vishnu, he also expands himself into innumerable forms. Този Гарбhodakashai Вишну също се разширява в безброй много форми. And he enters into each heart and atom. И влиза във всяко едно сърце и атом. So then we have Kshirodakashai Vishnu, which is the super soul. Така имаме Kshirodakashai Вишну, който е свръх душата. And finally Shesha, Sheshanaga. И най-накрая Шешанага. And Prabhupada says these 5 plenary portions are responsible for both the spiritual and material cosmic manifestation.
Шрила Прабхупада обяснява, че тези 5 форми отговарят за проявяването на материалното творение. So, as it was said, Balaram, he is assisting the Lord in his pastimes. Както казахме, Баларам помага Бога в неговите забавления. So, in the spiritual world, he becomes the leader of the cowherd boys. В духовния свят той е водач на пастирчетата. And it is also explained that from him expand all these Nitya Siddhas in the form of cowherd boys and the Gopas, the older Gopas, and the servants, everybody except for the Gopis. И се обяснява също, че от него произлизат и така наречените Нитя Сиди. Това са вечните форми на пастирчетата, на пастирите, всички на практика, освен гопите. Srimati Radharani expands all the Gopis. А самите гопи са разширения на Шримати Радharani. And Balaram, he expands all the other different associates, eternal associates of the Lord. А всички останали вечни придружители на Бога са разширения на Бог Баларам. And here we see that he also assists in what is the material universes, the material cosmic manifestation. А тук ние виждаме, че той също помага в проявяването на материалния космос. So he's like the first servant, he's doing everything. С други думи, той е нещо като първия слуга, главния слуга, прави всичко. Prabhupada continues, he says, in these 5 forms, Balaram assists Lord Krishna in his activities. Шрила Прабхупада продължава и казва, в тези 5 форми Бог Баларам помага на Бог Кришна в неговите дейности. The first 4 of these forms are responsible for the cosmic manifestation. Първите 4 от тях имат отговорност за материалното проявление. Whereas Shesha is responsible for personal service to the Lord. Докато Шеша има лично служене към Бога. Shesha is called Ananta or unlimited. Шеша наричан също Ананта или безкрайен. Because he assists the personality of God in his unlimited expansions by performing an unlimited variety of services. Защото той служи на безброй многото разширение на Бога, като извършва безброй много служения към тях. So Balaram is the servitor Godhead who serves Lord Krishna in all affairs of existence and knowledge. Така Шри Баларам е слугата на Бога, който служи на Бог Кришна във всичките негови дейности и във връзка с проявлението и знанието. And Lord Nityananda Prabhu, who is the same servitor Godhead, Balaram, performs the same service to Lord Gauranga by constant association. А Бог Нитянанда Прабу, който е същият слуга на Бога, Баларам, извършва същото служене към Бог Гауранга, като постоянно е заедно с него. Now there's another section, I think it's in the Bhagavatam, Srila Prabhupada speaks about the position of Balaram Nityananda. Мисля, че в Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говори за позицията на Баларам и Нитянанда. And he says, in the Upanishads it is stated, Nayam Atma Balahinena Labhya. В Упанишадите се казва това. Which means, the purport is that one cannot attain the supreme platform of self-realization without being sufficiently favored by Balaram. Значението на този стих е, че човек не може да постигне върховната платформа на себереализацията без да бъде достатъчно облагодетелстван от Баларам. So Bala does not mean physical strength. Бала не означава физическа сила. And no one can attain spiritual perfection by physical strength. И никой не би могъл да постигне духовно съвършенство чрез физическа сила. Well, that's good news for many of us. Това е нещо добре да знаем за много от нас. We don't have to go and build muscles to become spiritually perfect. Няма нужда да правим мускули, за да станем духовно съвършени. Like Prabhupada used to say, flat tire. Прабхупада обичаше да казва като спукана гума. Yeah, la goma doesn't really work anymore well, you know. Мускул вече не работи добре. So, let's see. One must have the spiritual strength
which is infused by Balarama or Sankarshan. На човек му е необходима духовна сила, която се дава от Баларам или Санкаршан. And Ananta or Shesha is the source of the power which sustains all the planets in their different positions. Ананта или Шеша е силата, която поддържа всички планети. Very interesting. Materially, this sustaining power is known as the law of gravitation, but actually it is a display of the potency of Sankarshan. В материално отношение тази поддържаща сила е известна като закон за гравитацията, но в действителност това е проявление на могъществото на Санкаршан. Yeah, we are personalists. Ние сме персоналисти. Very important point, yeah, because the impersonalist, which also the materialist is an impersonalist, they think it's just nature by automatically working. Това е важно, защото тези, които са имперсоналисти, дори материалистите са такива, те просто мислят, че природата действа. Yeah, scientists will speak of so many laws of nature. Учените, например, ще говорят за толкова много закони на природата. So the law of gravitation is one that Newton discovered when apparently he saw an apple fall from a tree. Законът за гравитацията е открит от Нютон, който изглежда видял как една ябълка пада от дървото. Then there's the law of thermodynamics, for example. Има и закон за термодинамиката, например. And whoever knows a little bit more about physics, there are so many laws which are recognized, they are everywhere applicable. И тези, които знаят повече за физиката, знаят, че имат много закони, които са приложими навсякъде. But we know, whenever we speak of a law, somebody has made the law. Но ние знаем, че когато който да говори за закон, трябва да има някой, който е създал закон. Otherwise, where is the law is coming from? Just, and it doesn't change. It's always like that. В противен случай, откъде идва този закон и защо не се променя? Like gravity is working everywhere. Например, гравитацията работи навсякъде. Not that tomorrow suddenly we see an apple going this way to the tree. Не така, че, например, утре бихме могли да видим как ябълката се връща от земята обратно на дървото. So behind all these phenomena, material, there is a brain, intelligence. Зад всички тези проявления на природата има мозък, интелигентност. And as it is described, this is the potency of another feature of Balaram, Sankarshan. И както е описано тук, това е едно друго проявление на Баларам, наречено Санкаршан. But for us, it's more important that Balarama Sankarshan is also the source of spiritual power, the original spiritual master. Това, което е важно за нас обаче, е, че Баларам или Санкаршан, те са източникът на духовната сила. And therefore it is said that Lord Nityananda, who is an incarnation of Balaram, he is the original spiritual master. Или изначалният духовен учител, затова Бог Нитянанда Прабу, който е също така инкарнация на Баларам, е изначалният духовен учител. And the spiritual master is the representative of Balaram, the form of the personality of Godhead who supplies spiritual strength. А духовният учител е представител на Баларам, формата на върховната божествена личност, която ни предоставя духовна сила. So now we will see a very brief section of the Chaitanya Shikshamrita by Bhaktivinoda Thakur. Сега ще разгледаме много накратко една част от Chaitanya Shikshamrita на Bhaktivinoda Thakur. So he describes different demons in Krishna Lila. В Кришна Лила той описва различни демони. And they are representing all kinds of things that are not very good. И те представляват различни неща, които не са много добри. Anarthas, which means unwanted things that are in the heart. Което означава нежелани неща в сърцето. And we know we have to get rid of anarthas if we want to make progress in spiritual life. И ние знаем, че трябва да се освободим от тези анарти, за да може да направим духовен напредък. So in one sense it means we have to fight with those demons. В друг смисъл това означава, че трябва да се борим с тези демони. And in Krishna Lila,
Some demons are killed by Krishna and some demons are killed by Balarama. В Кришна лила някои от демоните са убити от Кришна, а други от Баларам. And there's a difference. И има разлика. We will see now. И сега ще видим. So, it says, the serious chanter of Harinam should in the beginning address the Lord and pray to Him for the power to overcome all unfavorable contaminations, these anarthas in the heart. Сериозният този, който повтаря Харинама, който сериозно повтаря Харинама, трябва в началото да се обърне към Бога и да се помоли за сила, да може да преодолее всички неблагоприятни замърсявания. By doing this, then the heart becomes purified. Правейки това, сърцето се пречиства. And if the devotee humbly prays to Krishna to remove all the obstacles in the heart that are represented by the demons that Krishna personally killed, the Lord Krishna would certainly do so. Ако преданно даден смирено се помоли на Кришна да отстрани всички препятствия в сърцето, които са представлявани от демоните, които Кришна лично е убил, Кришна със сигурност ще направи това. But now comes the difference. However, all the obstacles represented by the demons that Balaram personally killed, сега обаче разликата е, че всички препятствия, представлявани от демоните, убити от Баларам, must be driven out by the determined efforts of the devotees themselves. Трябва да бъдат отхвърлени или изчистени чрез решителните усилия на самите преданодани. So it means that you can't just, sit back and, please remove the demon. Така че не бихме могли просто да си седим спокойно и да чакаме към Бога, моля те, отстрани демоните. We have to become determined to fight. Ние трябва да придобием решителност да се сражаваме. This is the secret of Raja Bhajan. Това е секрет, тайната на Раджа Баджан. So now we have demons that Balaram killed. Anybody remembers one or two or more? А сега, дали има някой от демоните, някой спомня си някой от демоните, които Баларам е убил? Good, Pralambasura. But before that, he killed the first one he killed. Първият, който е убил, Двивида. That's later also. Това е по-късно също. Денука. Yes. Well, this is now Denukasura. He's an ass. Денукасура е магаре. That means he's stupid. Това означава, че е глупав. You have also here, I think, that you're stupid like an ass. Може би тук вие също казвате глупав като магаре. Yes, everywhere. In German they have dumm wie ein Esel. В Германия казват също. Spanish, stupido como un burro. And how does it sound in Bulgarian? А как звучи на български? Exactly. So he represents the bad mentality, ignorant of spiritual knowledge, which carries the heavy loads of foolishness and superstition. Денукасура представлява лошият менталитет, който е невеж за духовното знание, който носи тежките товари на глупостта и предразсъдъците. And Pralambasura represents superficially performing bhakti, I'm a great devotee, while actually entertaining lust for women or men or transgender, whatever it may be, money, worship and high position, a whole list. Праламбасура пък представлява изкуствено да се извършва бхакти, докато всъщност човек удовлетворява своята поход към жени, мъже, пари, обожание или висока позиция. Yes. So we can see, this 100 or more years ago, they were still rather innocent. They only thought of, lust must be for women. Както виждате, преди 100 години те не са били толкова невинни и се разбирали, че Now we can have lust for anything.
Anyway, so... So, the aspiring devotees must remove these obstacles. Но преданно даденият трябва да отстрани тези препятствия. By their own efforts, aided by the mercy of Krishna. Чрез техните собствени усилия и подпомагани от милостта на Кришна. Now let's have a look at this Denuka a little closer. Нека по-отблизо разгледаме този Денука. Here you have a very nice representative of Denuka Sura. Тук е един хубав представител на Денука Сура. Denuka means ass and Asura means demon. Денука означава магаре, а Сура означава демон. So he represents ignorance of one's swarup. Той представлява невежеството за собствената сварупа. That means of one's own identity as a spiritual being. One doesn't know. Тоест, човек не знае своята истинска духовна идентичност. So, various types of ignorance. Next ignorance is the ignorance of the identity of Harinam. Други видове невежество са невежество по отношение на Харинам. Even ignorance of the identity of Krishna. Невежество по отношение на самия Кришна. And on the other hand, immersion in avidya, false knowledge. И потапяне в авидя или погрешно знание. So these things, which all means one is ignorant, one doesn't know, that just doesn't go away by itself. Всичките тези неща, те не си отиват от сами себе си. It's very obvious. You have to do something against ignorance. Очевидно е, че срещу невежеството нещо трябва да направите. So therefore it says, with great and sincere endeavor, the devotees themselves must strive to remove these obstacles. Затова се казва, че с голямо искрено усилие предано дадените самите те трябва да се постараят да отстранят тези препятствия. I mean, that's why Srila Prabhupada wrote so many books. Ето защо Шрила Прабхупада написал толкова много книги. And with great effort, great sacrifice. И с голямо усилие и голяма жертва. I mean, we can't imagine really what it meant. Всъщност не бихме могли да си представим какво означава това. Let's say starting from 1966 when he founded ISKCON. Нека да започнем с 1966, когато той основава ISKCON. Until the end, practically the last day in 1977. Практически до последния си ден през 1977. We have seen the video where he's lying on his deathbed, you would say, and still dictating the last purports of the 13th chapter of Srimad Bhagavatam, the 10th canto of Srimad Bhagavatam. И можем да видим това видео, в което той практически е на своето смъртно легло, но продължава да диктува пояснение към 13 глава на 10-та песен на Шримад Бхагаватам. And all these years, 11 years, every night, practically for many hours, translating the Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, etc. И в продължение на 11 години, всяка нощ практически, в продължение на много часове, той е превеждал всичките тези книги Бхагаватам, Chaitanya Charitamrita. Yes. All these scriptures are meant to give us knowledge. That's all. И всичките тези писания са предназначени да ни дадат знание. Това е. And we distribute the knowledge so that others who are also in ignorance, they also can, learn about Krishna, Harinam, one's Swarup, all these things that Denuka Asura has no idea. И ние разпространяваме тези книги на другите, за да могат и те да научат да не бъдат в невежество по отношение на своята собствена природа и всички останали неща, които Денука Асура. So if we have this ass-like mentality in the heart, that's not very good. И ако имаме такава менталитет подобен на магаре, това не е много добър. Don't be an ass. Не бъдете магаре. It's practically so obvious, but still, we are donkey-like, ass-like. Толкова е очевидно, но въпреки това ние често сме така подобни на магаре. But many times it's due to laziness. Често пъти това е заради мърза.
people don't read anymore. They just want to see things, half asleep. Хората вече не желаят да четат толкова много, предпочитат да гледат полуразпали. In front of the TV with some bottle in the hand and пред телевизора с някаква бутилка в ръката и нещо да слагат в устата. So no, read Prabhupada's books, shut off the TV. Не, четете книгите на Шрила Прабхупад и спрете телевизора. So, then we have the next one. He's a little more difficult. Well, I mean, they're both difficult, but this is like really tough guy. This Pralambasura. Сега този Пралambasura, той е наистина, всички са трудни за преодоляване, но този е наистина особен. If we see what he represents, it's like, oh my God. Ако разберем какво представлява той, ще кажем, о Господи. Pride, first thing. Първото нещо, гордост. Then the next one, следващо. Uncontrolled sex desire. Неконтролирано сексуално желание. Greed for material objects and wealth. Алчност за материални обекти и богатства. Endeavor for material enjoyment. Полагане на усилия за материално наслаждение. And the desire for being worshipped and gain a high position. И желание да бъдеш обожаван и да постигнеш висока позиция. So if you think about it, most of these things in the material world, they are very desirable. Погледнете всички тези неща в материалния свят, всъщност те са много желани. Yeah, if you can get wealth and a lot of sex and high position, who doesn't want? Everybody wants. Ако погледнете, например, да имате висока позиция и да имате секс и пари, кой не би желал това? If you can have all these, you are a successful person in the material world. Ако имате всички тези неща, ще ви считат за успешен човек в материалния свят. So we should understand that these proclivities, tendencies are very detrimental to spiritual progress. Трябва да разбираме, че всички тези склонности са много недобре влияещи на духовния прогрес. And therefore, devotees should make great disciplined efforts to remove them. Затова преданите трябва да полагат големи усилия, големи редовни усилия, за да ги отстранят. So, if their humility is sincere, certainly Krishna will be merciful. Ако тяхното смирение е искрено, Кришна със сигурност ще им помогне. And then Baladeva will make his appearance. И тогава Баладев ще се появи. And all the obstacles will be destroyed in a second. И всички препятствия ще бъдат унищожени на секундата. One second. It's easy, right? Лесно е, само за една секунда. And then, step by step, progress in the cultivation of bhakti will take place. И тогава постепенно, стъпка по стъпка, култивирането на бхакти ще се случи. Any doubts, comments, questions? Коментари или въпроси? Or we are depressed, or inspired, one of the two. Или вдъхновени. You can choose which group you want to join. Можете да решите кой група искате да се присъедините. So, има ли някакви въпроси или коментари? Yes. Не става въпрос за тези демони. Клоните на греховния живот, това връзка с тези демони. Четирите клона на греховния живот. We are talking about demons. We know also that there are 4 pillars of sinful life. Yes, sinful life. Right. So, what is the connection between the demons and? Well, I mean, if we think about it, material enjoyment, uncontrolled sex desire, obviously, and ignorance, intoxication, they are all connected. If you look at the 4 things that are not very good for spiritual life. Why? Because they are included in what we talked about. Ако погледнем тези 4 неща, които не са добри за нашия духовен напредък, ние ще видим всъщност, че те са включени в всички тези
препятствия, които демоните представляват. And then there are more things that are detrimental, but this is like the basics, as he said, the 4 pillars. And there are so many others also. Това, което споменахте, са 4-те основи, но разбира се има и други неща, които ги поддържат. Because these activities are considered papa, sinful activities. Защото тези дейности са считани за греховни дейности. And as Krishna says in Bhagavad Gita, yesham tvantagatam papam dvandva moha vinirmuktam janana punya karmanam dvandva moha vinirmuktam bhajanti me drida vrataha. Unless one yesham tvantagatam papam, these 4 are eliminated. Ще казва в Бхагавад Гита, че докато тези 4 не са елиминирани, унищожени. And janana punya karmanam, engaged in positive spiritual activities. И човек не се ангажира в позитивни и духовни дейности. Then, if one does that, then dvandva and moha vinirmukta, one becomes free from the illusion of duality. Ако човек направи това, тогава той ще бъде освободен от илюзията на двойствеността. And bhajanti mam dhritavratah, one is determined, one can have the determination to worship the Lord. И ще има решителност да обожава Бога. Which means if one cannot or one does not follow these basic principles, it's not possible to really engage in devotional service. Което означава, че ако човек не следва тези 4 основни регулиращи принципа, човек всъщност не би могъл да се ангажира в правилно служение. So that's like the preliminary to start spiritual life. Така че те са нещо като предварителните условия за започване на духовно. And then these demons, these are more subtle. Some of these are some more subtle, but anarthas are then you can go deeper and deeper in more details. И след това тези демони, те също представляват анартите, но те могат да бъдат стават все по-фини и по-фини. Like if one wants to chant the holy name properly, then Trinarapi Sunichena, pride, which Pralambasura, first thing, it represents pride. One has to somehow get rid of that. Например, ако някой сериозно желая да повтаря святото име, тогава Тринарапи Суничена трябва да се приложи, гордостта трябва със сигурност да бъде отхвърлена. When Krishna speaks about demoniac qualities, когато Кришна говори за демонични качества, the first 3 he mentions първите 3, които споменава, are pride, arrogance, and Damba, Darpana. They are very similar. Arrogance. They're all actually pride in one sense. So there are 3 he mentions that one has to get rid of. Той споменава 3 качества, които всъщност са много близки едно с друго и представляват различни форми на гордост. И всички те трябва да бъдат отхвърлени. If one is proud, how can you become a servant? It's very difficult. Ако някой е горд, как би могъл да бъде слуга? Това е много трудно. You want to be the master, high position, president of the country, if possible. Искаме да имаме висока позиция, ако е възможно, президент на страната. President at least of my dog. Или поне да бъда президент на кучето си. And then the dog, you have to go after the But anyway, so the tendency is to feel like I'm a great personality. Така или иначе склонността е да желаем да се чувстваме като велика личност. And that is not very helpful because then our swarup, how will you realize that you're actually an eternal servant of Krishna? Това не е много лесно, защото в крайна сметка истинската ни сварупа, как можем да я реализираме, като да се променим себе си като вечни слуги на Кришна. Jiva swarubhai nitya Krishna das.
Swarup is to be an eternal servant of Krishna, so that's not possible for a proud person. Вечната ни форма е да бъдем вечни слуги на Кришна и това не е възможно за личност, която е горда. Alright. Now. Yes. Maharaj, will you give us some tips on how to fight the demons? The demons. Well, I mean, I think it's obvious. First of all, we have to identify them. Първото нещо, аз помолих Махарадж да ни даде някои насоки за това как да се борим с тези демони. Първото нещо е ние да ги идентифицираме. We have to hear, because like Denuka, you're stupid, you're ignorant. So how are you going to come out of that? Защото, например, Денука, това означава, че си глупав и си в невежество. Как да променим това? Now we include in that category apparently very learned persons. В тази категория попадат всъщност и много учени личности. Maya parita jnana. Those who have knowledge, it looks like, but it actually is taken, real knowledge is taken away by Maya. Има хора, които привидно притежават много знания, но истинското им знание е отнето от Майя. A good example is Sanatana Goswami. Добър пример е Санатана Госвами. If you have read Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 20, ако сте прочели Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20, when he begins to meet with Chaitanya Mahaprabhu and he receives instructions. Когато той се среща с Chaitanya Mahaprabhu и получава инструкции, наставления. So, Sanatana Goswami, he goes to the Lord with a straw between his teeth. Санатана Госвами се приближава към Бога с сламка между зъбите си. And he was a very great scholar. Самият той бил велик учен. He knew different languages. Знаел много езици. He had studied all kinds of scriptures. Изучавал много видове писания. He was practically the vice king. You know, whenever the Navad was doing his thing, he was in charge of the country. Бил всъщност вице-крал. Когато царят не е бил в страната, той е този, който отговарял за цялата държава. But when he met Chaitanya Mahaprabhu, he presented himself as somebody who was completely stupid. Но когато срещнал Чайтаня Махапрабху, представил себе си като личност, която е напълно глупа. He says that in the village, the people think I'm a great scholar. Той казва, в селата хората мислят за мен, че съм велик учен. And they call me Pandit. И ме наричат Пандит. But just see what kind of Pandit I am. Да просто виж какъв пандит съм аз. I don't even know who I am. Ke-ami. Who am I, really? Аз дори не зная кой съм аз. And Kene Japatrai. Why am I suffering the threefold miseries? И защо страдам от тристранните страдания? And if I don't know this, if I don't get an answer to this, then there's no benefit in my life. И ако аз нямам отговор на тези въпроси, каква е ползата от живота ми? So, Prabhupada identified these are the two most important questions every human being should ask. И Шрила Прабхупада посочва, че тези два въпроса са най-важните въпроси, които всяко човешко същество би трябвало да зададе. The first one is about one's swarup. Who am I really? Първият въпрос е за това, кой всъщност съм аз действително. And if you have listened to Srila Prabhupada's classes, then, in the beginning especially, but practically throughout, always, again and again, you're not this body, you're spirit soul. How many times? И ако сте слушали лекциите на Шрила Прабхупада, в самото начало, но и не само през всичките си лекции, Шрила Прабхупада непрекъснато повтаря, вие не сте това тяло, вие сте духовна душа. So we heard it hundreds and maybe thousands of times. Чували сме това нещо стотици, може би хиляди пъти. And when somebody says that, you say, yeah, I heard this so many times. Can you say something else?
И ако някой ни го каже, ние отговаряме, да, чувал съм това много пъти, не можеш нещо друго да ни кажеш. Well, but the problem is, we have heard it so many times, but still we are convinced I'm this body. Проблемът е в това, че независимо, че сме го чули хиляди пъти, все още сме убедени, че сме това тяло. And if you say no, well, look at your activities. Ако кажем не е така, тогава погледнете дейностите. How do we behave? How do we act in our daily life? Как се държим, как водим живота си всеки ден. So, the human being, that's the first thing. You should understand Swarup, what am I, who am I? За човешко същество човек трябва да разбере своята сварупа, кой съм аз. And understand why am I suffering? И да разбере защо страдам. Which implies how can I overcome this? Което включва в себе си как бих могъл да преодолея това. So if one is in ignorance, and especially if one has so-called knowledge, the only way is to hear from the proper source. Единственият начин, по който може да разберем това, особено ако някой от неоистинското ни знание, е да слушаме от подходящ източник. That's the tip. Това е насоката. Yes, we have to hear. Because otherwise and we have to continuously hear because we tend to forget. И трябва да слушаме продължително, редовно, защото имаме склонност и да забравяме. We are not Shruti Dara. Не сме Shruti Dara. Shruti means to hear and Dara means to hold. So you hear one time and forever you're going to remember. No. We hear many times and we still forget. Shruti означава да чуеш и Dara означава да задържиш, но ние не сме такива, ние въпреки че сме чували много пъти, ние все още забравяме. Yeah, that's the best tip, we have to be with devotees, more advanced devotees, and hear again and again, and then engage in practical service. Така че това е най-добрият съвет. Постоянно трябва да слушаме от напреднали предано дадени и след това да се опитаме да приложим това в живота си. And the first practical service is to chant the holy name regularly. А първото практическо служене, в което да се ангажираме, е редовното повтаряне на святото име. That's the basics. 16 rounds minimum. Това са основите, поне 16. Even with that many of us have difficulty. Дори и с тези неща много от нас имат трудности. What to speak of without offense? А какво да говорим за това и без оскърбление? Yes, we may chant 16 rounds, but let's see how we chant. Добре, може да повтаряме 16 кръга, но нека видим как. Maybe a good idea you record yourself. Yes. Може би добра идея да се запишете. Because I do have some recordings. We chant all kinds of strange mantras. Аз имам някои записи. Повтаряме какви ли не странни мантри. And many times it's like a garbled mantra. Garbled, you know that word? No. It's, words like disappear. Често пъти мантрата ни е такава, че в нея думите изчезват. They're not pronounced clearly. Yeah? Което означава не ги произнасяме ясно. The typical is Hari нещо такова. Ram Ram. So this is not so good. По някакъв начин, ако повтаряме мантрата, това не е много добре. And we are laughing. You record yourself. Сега се смеете, обаче запишете се. You may be shocked. Може да бъдете шокирани. Hopefully not. Надявам се не. But you should be able, if you to hear the whole mantra actually. Every syllable. Записвайки се, би трябвало да може да чуете всяка сричка от мантрата. So, we're still in the beginning. That's, another tip, The very basic practices. Това е още един съвет към най-основната практика. And even if we do that, still it doesn't mean without offense. So, И дори да правим това, ясното произнасяне все още не означава, че е без оскърбление. It's a big science. Така че това е една голяма наука. But at least we should, technically, because Srila Prabhupada explains it in the Adi Leela, we speak in such a way that we can hear, and we hear every syllable of the Maha Mantra.
Но поне на техническо ниво Шрила Прабхупада обяснява това, че би трябвало да сме способни да чуваме всяка сричка от мантрата. Then it will be easier to actually focus the mind on the holy name. И тогава ще бъде лесно всъщност да съсредоточим ума върху святото име. If this is the Hare, it indicates that probably the mind is really 10,000 miles away, thinking about something else. Ако някой повтаря по този начин, това посочва, че най-вероятно умът е някъде на 10 000 км и е погонен в нещо друго. I mean, it's a kind of multitasking. Това е някакъв вид многофункционалност. You're chanting, but you're thinking something else. It's quite an art. Повтаряш, обаче ума всъщност прави нещо друго. Това е някакъв вид изкуство. You become expert in not chanting properly. Ставате експерти в това да не повтаряте правилно. And you can go on chanting all day long because you're thinking of so many things. And you just go, no problem. The chanting doesn't disturb you. Това може да продължи през целия ден. Всъщност може да си повтаряте по този начин, защото вие мислите за всякакви други неща, тъй като мантруването всъщност не ви пречи. It's an advanced stage of Maya. Това е едно ниво на Майя. So you can advance in this way or in that way. Така че може да напреднете или в едната или в другата посока. No, but yes, we are laughing, but the truth is, I mean, there are quite a few devotees who are chanting like that or in similar ways. Смеем се сега, но всъщност има доста преданни, които повтарят по този начин или подобен на него. And then you have to check. How long does it take for me to do one round? След това трябва да проверяваме също колко време ми отнема повтарянето на един кръг. If it's like 5 minutes or something like that, you think, oh, I'm very expert. Ако времето за един кръг е 5 минути, човек може да си помисли, станал съм голям експерт. Yeah, you're very expert in passing 2 or 3 beads in one mantra. Станали сте експерт в това да прехвърляте по 2-3 зърна на една мантра. That's what it means. If you check, if somebody comes and says, I can chant 1 round in 5 minutes. Ако някой дойде и ви каже, мога да повторя един кръг за 5 минути. Because I know somebody who chants like that, and I've told him he still chants like that. That's not good, You get the knowledge, but you doesn't click. Защото аз познавам човек, който прави това, и въпреки че съм му казал, той продължава, не може да се откаже от нея. So it's mathematics. Така че по отношение на това става дума за математика. To chant one mantra, each syllable, how long does that take? За да повторите цялата махамантра, всички срички, колко време отнема това? Now the best thing to check this out is Srila Prabhupada's recording of japa by example. Най-добрият начин да се провери това е чрез записа на Шрила Прабхупада, наречен пример за повтаряне. Okay, let's check it out. I'm going to find this very quickly, and then we will see how long it takes to chant one mantra. Аз ще се опитам да намеря този файл и ще проверим заедно колко време отнема повтарянето на една мантра. I opened my mouth too wide. I don't think I have it here. Anyway, yeah. So, but it's like, about 6 seconds. 5 to 6 seconds. You have it? No. Така или иначе, ако проверите това, ще видите, че отнема между 5 и 6 секунди. Somebody can check the seconds. Някой има ли хронометър? It's more or less
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 5. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Between 5 and 6, sometimes you take some breath, right? So now you mathematics. 6 seconds. How many mantras you chant in 1 minute? Ако 6 секунди отнема колко мантри отправяте за една минута? 10. Between 10 and 12. Right? Между 10 и 12. So, 100 means? 100 означава 10 minutes. 10 минути. Or between 10 and 11. 11 something. 10 и 11. So 5? No. Така че някой ми казва 5. Yes, if you do 2 beats in 1 mantra, then instead of 10, you have 5 minutes. Да, ако прехвърляте по 2 зърна на всяка мантра, тогава да, 5 минути е възможно. Easy. Now what happens to the person who takes like 15 minutes to chant 1 round? А какво да кажем за някой, на когото повтарянето на един кръг отнема 15 минути? I mean, it's better than 5 minutes, obviously. Да, от една страна е по-добре, отколкото 5 минути. But it means, you're on 1 beat with 3 mantras. Това може да означава, че сте на едно зърно в продължение на 3 мантри. You're probably multitasking. И вероятно извършвате много функции. Your mind is somewhere and you're just on the same beat again and again. Hare Krishna, Hare Krishna. Умът ви вероятно е някъде и пръстите си остават на едно и също зърно. Anyway, so the tip is become conscious and if necessary make a recording and we start from the basics. If we don't do the basics, how can we do anything else? Така че съветът е проверете тези неща, запишете се и ние говорим за основите. Ако основите не са си на мястото, нищо останало няма. It's a science. So in science, unless you have the basic conditions are met, the experiment will not work. Това е наука. Също както в науката, ако основните изисквания не са посрещнати, не е отговорено на тях, няма как експериментът да успее. Yeah, like when Prabhupada came to Germany in 1974. Също както когато Шрила Прабхупада дойде в Германия през 1974. We had invited some professors from the University of Frankfurt theology department. Бяхме поканили професори от факултета по теология във Франкфурт. So they were sitting there, like 5 people. Около 5 професори седяха там. And Srila Prabhupada, he gave some basic knowledge. You're not this body, we're spirit, soul. The difference between spirit and matter, basically. И в общи линии Шрила Прабхупада им даде основното знание за това, че ние не сме материалните тела, че сме духовни души и разликата между духа и материя. And then one of the professors, he interrupted basically. И тогава в един момент един от професорите практически прекъсна Шрила Прабхупада. And he was saying, can we speak about some higher spiritual principles? И го попита, може ли да говорим за малко по-висши духовни принципи? So then Prabhupada simply told him, what will you understand about higher principle if you don't understand the basics? Отговорът на Шрила Прабхупада беше, какво бихте разбрали от висшите принципи, ако не разбирате основни? So, those who want to go to Gita Govinda and read some esoteric things, unless you have the basics, what are you talking about? Хора, които се отправят направо към произведения като Гита Говинда, не биха могли да разберат основите. Radha Krishna, Leela, and this and that, and so many esoteric information, and you don't even, chant the Mahamantra properly. So. Или пък забавленията на Рада и Кришна и куп други езотерични неща. Какъв смисъл има всичко тази информация, ако не мантрувате правилно? All this will come, but
you build on some solid foundation. Всичко това ще си дойде на мястото, но ако е построено на солидна, здрава основа. Otherwise it's just mental exercise and you don't really understand. It's not possible. Иначе всъщност е единствено някакво умствено упражнение. Не би могло истински да го разберете. Okay, so for sure over time was like since 2 hours. Със сигурност аз съм пресрочил времето си. But it's the only time we have this, so Но тъй като това е единствено. I get some license, I hope. Надявам се, получавам някакво разрешение. Until next year you don't have to worry about me. До следващата година няма нужда да се притеснявате за мен. So meantime, yes, why don't you do that? Record your own chanting and you will find out. Междувременно, защо не наистина да направите това? Запишете собственото си повтаряне и открийте. And best is if you let somebody else hear it. Всъщност най-добре е да дадете някой друг да го чуе. Get some honest appraisal. За да чуете за да чуете истинско, честно възхвала. Can do it in front of all the devotees, if you're very bold. Ако сте толкова дръзки, бихте могли да го направите пред всички преданици. Anyway, so I think we should stop here. I guess everybody is wondering when will he shut up. Мисля, че всички вече се питат кога ли ще спрем най-после. We have to be honest. Трябва да бъдем честни. Yeah, are you hungry now? Oh, there's a hand up. What shall we do now? You will be cursed. Be careful. You're prolonging the... Now I have to block my ears. I have to pretend at least. No, I like such a lecture. Okay. Very important to know the process is method. I would like to make one question possible. Why not? Do it in your language and you can translate so everybody can hear. Скоро имах разговор с един предан даден относно татвата на Шрива Ачаря, Панчататва. Recently I had a talk with a devotee who was on the topic of the tattva of Srivasacharya. Защото се казва, че самият Кришна се проявява в тези форми. Because it is said that Krishna is expanding in these 5 forms. Аз както разбирам, Шривасачаря е Вишну Татва, е Джива Татва. Като други премотали на мнение, че Шривасачаря е Джива Татва. Yes. As I understand, It says 3 Vishnu Tattvas. Има 3 Vishnu Tattva. Chaitanya, Nityananda, Advaita. Chaitanya, Nityananda и Advaita. Gadadhar is Shakti Tattva. Gadadhar is Shakti Tattva. And Srivas, Jiva Tattva. Srivas, Jiva Tattva. So it's but it's 5. Lord Chaitanya and 5 features. The Lord is all expansions of the Lord. We are also expansions, don't forget. И въпреки това всичките тези са 5 разширения на Бога. Не забравяйте, че ние също сме разширени на Бога. Everything is coming from the Lord. Всичко идва от Бога. And Nityananda and Advaita, they are Vishnu Tattva, but at the same time, they understand themselves as servants. Но в същото време Нитянанда и Адвейта, въпреки че са Вишну Татви, те се възприемат като слуги. Yeah, very interesting conception. Много интересна концепция. Ekale Ishvara Krishna. The only Ishvara is Krishna. Единственият Ishvara е Кришна. Sarva Arabhrita. Everybody else is his servant. А всички останали са негови слуги. And in the Adi Leela you will find, I think it's chapter 5 or 6, 4, 5, 6. When Advaita Acharya, he sees himself also as a servant of Lord Chaitanya. В Чайтания Чаритамрита Ади Лила го видите някъде 4, 5, 6. Адвайта Ачаря също гледа на себе си като слуга на Бог Чайтания.
Let's see whether I find it. Yeah, that's the fifth chapter. It's about Nityananda Balaram. So, Advaita Acharya, let's see, he calls the Lord to come, and he considers Chaitanya Mahaprabhu his master. And he thinks of himself as a servant of the Lord. And now I'm quoting, this is chapter 6, the glories of Advaita Acharya. He forgets himself in the joy of that conception of being a servant of Lord Chaitanya. Той забравя себе си в радостта от тази концепция, това разбиране, че е слуга на Бог Чайтания. And he teaches all living entities. И учи всички живи същества. You are servants of Chaitanya Mahaprabhu. Вие сте слуги на Чайтания Махапрабху. And Prabhupada says in the purport, the transcendental devotional service of the Supreme Personality of Godhead is so ecstatic. Прабхупада пише в коментара си, че преданото служене на Върховната Божествена Личност е толкова екстатично, that even the Lord himself plays the part of a devotee. Че дори самият Бог приема ролята на предан дар. Forgetting himself to be the supreme, забравяйки за себе си като за върховен, he personally teaches the whole world той лично учи целия свят how to render service to the Supreme Personality of Godhead. Как да се отдава служене на Върховната Божествена Личност. And then it says that the conception of being a servant of Krishna след това се казва, че и идеята да бъдеш слуга на Кришна generates such an ocean of joy in the soul поражда такъв океан от радост в душата. That even the joy of oneness with the Absolute, че дори радостта от сливането единството с Абсолюта, if multiplied 10 million times, умножено 10 милиона пъти, could not compare to one drop of it. Не може да се сравни с една капка от този океан. And then Krishnadas Kaviraj Goswami quotes Advaita Acharya. He says, Nityananda and I are servants of Lord Chaitanya. След това Кришнадас Кавираж Госвами цитира Адвейта, който казва Нитянанда и аз сме слуги на Бог Чайтания. Nowhere else is there such joy as that which is tasted in this emotion of servitude. Никъде другаде не може да бъде вкусена толкова радост, колкото в тази емоция на служене. And then he mentions all the other devotees who are with Lord Chaitanya. След което той избрава всички предани, които са с Бог Чайтания. And he says, these devotees, they are all glorious and are learned scholars. И той казва, всички тези предани са славни и са много учени. But the sentiment of servitude to Lord Chaitanya makes them mad in ecstasy. Но отношението на служене към Бог Чайтания ги кара да повладеят от екстаз. Thus they dance, sing and laugh like madmen. Затова те танцуват, пеят и се смеят като луди. And they instruct everyone. И това удивлява всички. Just be loving servants of Lord Chaitanya. Просто бъдете любящи слуги на Бог Чайтания. So anyway, the tattva is these three, Chaitanya, Nityananda, Advaita, are technically Vishnu tattva. Технически в Панчататва трите личности, Чайтanya, Нитянанда, Адвейта са Вишну татва. And then Gadadhar Pandit is Shakti tattva and Srivas Jiva tattva. Гададхар Пандит е Шакти татва, а Шривас Джива. Обаче в какъв смисъл е Джива татва, защото се казва, че той е проявен от Нараяна от Махавишну. Нито един от нас, предполагам, не може да стане Шривас Ачаря и да даде такова място. Има ли някаква силна разлика? She's asking about that, in which sense he's Jiva Tattva, since he comes, it's explained he comes from Narayana and
she guessed we could not become Srivas. We cannot take such a role like Srivas. Srivas is Srivas, you are you. Srivas is Srivas. How is possible this specification of this Jiva Shakti maybe? Because I cannot understand. I read very many times this sloka. I cannot understand. I don't. She says. What? I don't understand her now. Okay. So you explain me again. She said she could not understand these concepts because she has read the verses many times. Still, she cannot understand this concept. How is he Jiva Tattva? Why not? What's the problem? In the sense, can some of us become like Srivas? Why not? We can. Yeah. Бихме ли могли да станем ние като Шривас Такур? Махарадж казва, да, защо не? Just think about the Panchatattva mantra, right? Помислете си за самата Панчататва мантра. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadada, Srivasadi, Gaura Bhakta Vrinda. Srivas Adi. Srivas is the head, and then all the Bhakta Vrindas, all the devotees, he is the leader. Шривас Ади Гора Бхакта Вринда означава, че Шривас всъщност е лидера, водачът на всички предани. Yeah. So we are all included if we become devotees of Lord Chaitanya. Тоест, ние всички сме включени, ако станем предани на Бог Чайтания. Yeah. And if you're very fortunate, then maybe someday when Lord Chaitanya comes into one universe and confirmed displays his pastimes, you are there amongst the devotees during Ratha Yatra, for example. И ако наистина имаш много късмет, когато Бог Чайтания дойде отново и проявява своите забавления в някои от селените, ти можеш да си сред неговите предано дадени, например на Ратha Yatra. Maybe you are, yes, we will know Srivas Thakur. Може би ще познаваш Srivas Thakur. I mean, these pastimes are unlimited. It's not just these few that are described in the scriptures that are there. Тези забавления не са само тези няколко описани в писанието. Like there's unlimited numbers of devotees. Има безкрайно наброй предани. And we want to take part there. That's the whole idea. И точно това е цялата идея. Ние искаме да се включим в тези. Whatever relationship we may have, but we want to take part in this lila. Каквито и да са нашите взаимоотношения, ние бихме искали да вземем участие в тези забавления. Otherwise, what is all this about? Иначе за какво говорим? No? Не е ли така? We want to take part in both, actually. We are very fortunate. Both in Krishna Lila and in Chaitanya Lila. И всъщност ние сме много щастливи, защото имаме възможност да вземем участие и в двете, както в Чайтания, така и в Кришна. And it's possible to take part in both simultaneously. И е възможно да вземем участие и в двете едновременно. So we'll see you soon. Скоро ще те видим. Yes, why not? Да, защо не? I mean, that's the whole purpose. Това е самата цел. We become Krishna conscious, go back to Godhead, and whenever Krishna appears or Lord Chaitanya, we may take part. Станем осъзнати за Кришна и когато Бог Чайтания се появи, да вземем участие. Nice ringtone. Better than we have sometimes flamenco ringtones. This is sattvic. Very nice. So it's a reminder we should stop, I think. Anyway, thank you very much for your attention. And много ви благодаря за вашето внимание. Srila Prabhupada ki jai. Balaram, Purnima is still not Purnima in 2 days. Mahotsava ki jai. And Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.